E whātala sa moa o taunu mai fwoi le teimi alau NUS News mo le nei a fiafi nisi fwoi reporti o mai on tāpenei na wāwhelo whaafonganga malau mai moanga Samoa i le nei fwoi baeng o le fiafi. Good evening and welcome back Samoa for another edition of your NUS News for this Thursday evening. And here are some of your upcoming stories for tonight. 89 students graduated today with certificates in plumbing, mechanic, teaching, office management, and many other courses from Australian Pacific Training Coalition, or APTC. Anai Lupe Matasila Afa Anai, a former New Zealand politician, is on a mission in the Pacific to gather support for a proposed petition to allow Pacific people to travel into New Zealand on a 3-month visitor visa. In addition, he needs 1 million signatures to confirm support for this petition. 38 people graduated yesterday in the Chinese language that is being taught at the National University of Samoa. It is also a record that this is the first time more than 30 students of the university have studied and achieved the marks to graduate in this subject. That's coming up on your local news. Itala te moa nei a fiafi e valus fil malei vali I matamai tae na whaui nei lea so mai lea unga matata ese au se talia. Sao te lenga le nei o le reporti. O nisi nei o whanau mawhai o na whaamai ai nau lātou a o ngai nisi o matata. O lo a ina I lalo lea unga matata ese au se talia pol APTC. A wala si tia o le tomai ma ngā waa whaapea fwoi le mawhai ai o na mau se tusi pasi. E sa I le ngā luenga pe si tia I fwoi tūlanga I tutono ngā luenga. Mao se tū le lei fwoi tū si tawolo le nei. E mawhai e no whao ngai nei so se tafo le nei lalolangi. Mao se pa inga fia I ma tua ma ainga o le au whau. Le moli mawai o le mai ai o le isi fwoi la sanga wa o ngā whanau. Sa ngā tau tau mawhai mai e le tau sanga mawai se ia au sia le so. E le saunanga le menestawa o ngana I momoli ai le wha malo. I leo le finau ma le naunau tai. Leo mawhai e o na whaapalei na I le whaamaoni e alai tu se pasi. Ai mai se lava I sui mai mtanga luenga mapulenga le malo lea na whaauina I lea so. We also recognize the 24 graduates from the various government agencies who have partnered with APTC Samoa. These dedicated individuals from the Fire and Emergency Services Authority, Samoa Water Authority, and the Land Transport Authority have successfully completed the Certificate 2 in drainage qualification. This signifies the positive impact of APTC's support to our community. The Samoan government acknowledges this Australian government and APTC for their partnership and support in other various government agencies and NGOs, including the Samoa Police, Prisons and Corrections Services, Electric Power Corporation, Lakapi Samoa, Nuanua Lealofa, Samoa Fa'afafine Association, National Youth Council of Samoa, and many more. Your commitment to enhancing productivity, reducing unemployment, and building stronger communities in Samoa is truly commendable. E wala suru malei I lātou na whaauina I la so whase fulo li tupau tu mai tai, whase fulo maleiva mai li tupau li. O le tō telefo I o sui o loa o ngai nisi fo I o mata upu nei o lo ngā lulua I a o mnanga le malopo pisi nisi fo I. Na sau no fo I le whaantonu o le aonga le APTC Samoa nei tonga mawhiti ia le li whano Esther Manila Silipa. It is my pleasure to also welcome and congratulate the 89 graduates on your very special graduation day. I know this is a proud moment for you and your families. It is also a proud moment for APTC, particularly for your trainers and our student support teams who have accompanied you on your learning journey. We have seen your consistent efforts, and we are so pleased to celebrate your success with you today. You have all navigated challenging responsibilities, balancing work, family commitments, and career aspirations to reach this moment. Your determination and resilience are an inspiration, and today's ceremonies stands as a testament
to your work. I le launga le sui ale au whauna momoli ai le whaafetai e li matamai tai whaia onga, whapea foi malpon kalame le APTC o mawhaio na mau le avanoa wale si tio hanga waa i le ngata mo tangata i Samoa nei ai whampea ma le Pasifika. To my fellow graduates, we did it. Today is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. We have achieved something we never imagined possible. We are the graduates of APTC 2024-2025, ready to face the challenges and opportunities ahead. The future belongs to those who learn and combine skills creatively. Don't be afraid to give up on the good to go for the great. Lastly, I want to highlight the incredible support of APTC and the Government of Australia in helping Samoans like us achieve our goals. Their dedications to inclusive skills development and training has been instrumental in our success. Na whaasoa mai foi whanau whau i le so i tusai ma le nganga fia. Ingo aruna apoe. Yo le matata le wa o whau wa. Yo le lai veko certificate free le. Ia longa lava le fia ma le mita foi loto. Ia wa ma foi nga o fiki kalkalu ia por kalame le APTC. E ia pe ia le li. Ia mo ngia vongo le au mo. Ia fa mo ia lo ngi kangaka. O lo ingoa ave a fele sa vea. Ia te sa mele la fanga le o falevao. Ia o fau nei le certificate tu o le plumbing. Ia le langona ia se le nei aso ia langona fia. Inga tsa fa fia ina na yo matua. Ia me se la vai so tamalo mama futa. Ia na yo uso na yo tsuangane. Ia langona lava le fia ma silvi inga man fa tsai le tua. Ia le nei ava no mo le nei aso. Yo lo mo ia mai kolune. Yo lo pukalame le ngo wa o mai fikio le singia. Lo certificate kolu le ngo walu su. Ia le ala wa fa uma ko ngai kula le aso ia. Ngo ngal fia ia le mo lava. Kai mo lava no. Lang mena fio ngo mo tsa. Ia fa wine le tuspasi luo le plumbing. Ia se fianga fo ile tia u se ba no fo ile mo ia se soani si le tia u inga. O to se ngalwenga ia tinu mau. Wasa idinga man via mo inga. O le se por kalame nei na whaui nei latou i le aso e wha masina na o ngai ma nisi foi por kalame ono masina po a onga pupu e peo na whailo ai le APTC. O lo te tala lava le whaitutoa mo le atunu o lo fia wha wau o latou a onga mo nese tu si pasi a wale sa ilinga o manuia mo a inga i samo nei a pia foi ma atunu o mamau. Se yo le venga le pa, NUS News. Ua whaaleo e anai lupe matasila a wha anai le mo mia o na tutu wha atasi le Pasifika. A wale tamu whai e wha atu le lafo i tutono le Parliament New Zealand. E mawhai o na siasi tangata le Pasifika i New Zealand mo le tolu masina e au noa masevisa. Sao te lenga le nei o le reporti. Sau noa nai ua loa tausanga o lo whaatinga inga e New Zealand le atunu o maisi malo le Pasifika. I le te leo vanga e whaatino mo le whai malanga atu i New Zealand. Ma o lana whai malanga mai ei sa mo nei ma le tamai tai a tauti Jennifer. O lo whaalau i loa ai le tausanga o tui natu i le malo New Zealand tu sai ma le visa siasi tolu masina mo tangata umbal Pasifika pe au whale atu i New Zealand. Sau noa anai lupe matasila anai i le NUS News. So this is what we've got to do. And my message to our people, don't treat this as if it's not important. This is extremely important for the future of the Pacific people and their ties with New Zealand. It is a time for New Zealand to look back and say, we have made a big mistake in the Pacific, we need to fix this now. New Zealand has to wake up, just like Australia and America, that China is making its inroads in the Pacific in a very big way at the moment. You need to do things to retain our relationship with all Pacific. The Pacific people has regarded New Zealand as their matriarch for the long time. And we've done our bit. But unfortunately, and with all due respect, they've treated us like rubbish. They have treated us in a way which is no longer acceptable. And the time has come for us Pacific people to stand up and demand our rights. And our rights are to be treated equally as 60 other countries around the world. And we are more valuable to you than them because we have stood by you. We've built the nation.
We've stood by you in war. We've stood by you in everything. Nafsilingia fo ile NOS News pena whaatino si susu e ngai tūsai ma le mafuanga. E sa loto ai niso atunu mai Europa whapea foi ma atunu Asia. Ai whainga tai atunu o le Pasifika. Lea na o le tolu i le whai tū la le mamao. Mai ma New Zealand le ngata i lea o New Zealand e te lea foi le so tangama tangata o le Pasifika. Ma na whailoa e anai. First of all, for too long, the Pacific people have been treated in a way which is no longer acceptable by me. 60 countries around the world have access to New Zealand freely. They arrive at the airport and their passport is stamped and they get a 3-month business visa. This petition is to say to the New Zealand government, this is what we want as well for our people of the Pacific. You know, the Pacific people have been going to New Zealand since the mid-40s. We built that nation during that period of their growth. And since then, we have proved in many ways the things that we as Pacific people can do and succeed at. So I think it's time for this change to happen now. And for this to happen, this petition is asking them to treat us equally and fairly as per the others. What do we need to do? We need as Pacific people across the region, and that is Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Tuvalu, Solomons, to get all their people to sign the petition. I'm aiming at 1 million or more signatures on this petition. And I believe just in the Pacific alone and New Zealand, we can easily do this. But this petition is open to anybody in the world to sign, to support the Pacific people. E tal tonu anai te le whaale tonu ma le whailunga lanu o le whaatinonga o iloilonga o visa siase tangata le Pasifika. Mai whaamaumaunga o lo atangi ai le nei tūlanga o lo whailoa mai i se pepa whaamtalanga le tausanga lua afe lua sifulma le lua ia au kusoanga i antu ia o ki topa e afe 5 se lau tausanga mai atunu e ono sifulma le valu o le Pasifika 5% ele Italia o la atu tausanga mo le ulfale atu i New Zealand. I le nei lama pepa whaamtalanga lo whailoa i foe mai le tolu afe tolu se lau mara sifulu o tangata fiti na tausanga i asiasi i New Zealand e tolu se lau fitu sifulma le tasi tausanga le te ena. Ai mo Afrika i saute mai le tolu afe valu se lau sifulma le ono na tausanga e tolu sifulu na te ena. Ma o se ata whaataitai lea na ta ua ma whailoa mai e le awhionga ia anai. Ma o le tūlanga lava i tasi moisi atunu o le Pasifika i Peo Tonga, Solomona, Vanuatu ma Tuvalu. Ma ua avea ma maua ano i le lea ai o se hami o tonu o le ofiso whainga malanga New Zealand. Sau noa anai? The visa-free entrance with China now, we have it with Israel, we can go to the UK. There's a lot of countries that give Samoan people with a Commonwealth passport access. But New Zealand and Australia have put this block up for us for so long. And that block comes back on the simple word of overstaying, right? Now, let's go back to the dawn raids of the 70s. When my sister did the investigation of this, well, she was part of them, we identified very clearly 25% of the people who were overstayers supposedly in New Zealand at that time were Pacific people. 75% were Palangis from around the world who were still in New Zealand, overstayers, and never checked or chased, right? And I'll put money on the table to tell you today, there will be more overstaying other people in New Zealand today than the Pacific people. O le naulau ta inga i ausia le silia ma le tasi le miliona saini lango-lango mo le tuina ato le nei lafo i te tonu o le Pahalemene o New Zealand ma i tangata o le Pasifika. O mawhai se tali ia whai ai se swinga i lea tūlanga mo tangata Samoa whapea le Pasifika. Mo le silafia e na o Samoa o sainia le whiangainga ma New Zealand i le whai ai o se whiangainga whaabae. Lea lo whaatino ai le sei wha le tausanga e mawhai ai o na maua le nofo mau o tangata Samoa lea e awhi 5 se lau tangata i filifili tausanga uma. Mo le nei foi wha moe ma o le whinau anai o te tau ia New Zealand o na tausi le vā ma atunu mo le Pasifika a wai te le sao tangata Pasifika i New Zealand talu lava le tasi vanu se lau i le whausia ma le fsoswani le tamau ainga o lea fo i atunu. O la so tōlis fut maltasi o me wha ngata ai mo wutu ina atu le tausanga i le Pahalemene New Zealand ma na whailoa e tau te Jennifer no fuanga i mawhai e le atunu o na asiasi e saini ai a wale langolango sua o le tausanga mo se visa asiasi tolu masina i te tonu New Zealand. O tatau pepa saini ma lea ua i li whale o loa o mo le Frankies. I o lea fo iwa te uina le tau i a tau forums a warthing. Ai o te loa ea o ina o malava i o le whale o Frankies. Po o ai lava
e malanga foi o le whaleoloa a o le isi vaenga o lea sa whailefono male ia male minister o i male vaenga lea le Ministry of Women's ia o lala ua i oi nei e si vaenga lea e matanga luenga lea la tu tu whaina wai whaila tau fono pono whele masina ia o lea o le a tu whaina e le pepa ia whapena ana ave tua ino ona toi au mai le officer. Se yuli venga le pa NUS News. E tole suru malbalu i lātou na whao i le aso na whilinga ngana saina le alo au i na Universite au Samoa o whamau i foi o le teimo mole nei mo sili ai ma le tole se fulu tangata onga le Universite wa onga ma ausia maka e whao ai i le nei mata upu. Se au telenga le nei o le reporti. O i lātou nei au fiai whanau mai a onga tulanga lua, ko lisi le Universite au Samoa masui malu le malo, le na tau limaina i le pōna pō i unga o lātou tamawhainga, sa tamawhai i tau sanga mabae i le au ina o tamai ma ngawaa, ma le fia maua o le malamalama i le ngangana saina, o le atunu o saina ua 50 nei tau sanga o le whainga wō po le whainga paanga ma Samoa, e pei o na wha manatua i le nei tau sanga, o saina foi, e tele ina la tau foina mai ava noa fa scholarship e fa wa ia onga a so se tangata onga i Samoa nei ele ngata o le malangatu i saina ia onga ai a le fa tupe fo i pidia onga i Samoa nei lava ma o le au ina i o le ngana saina e fa nau ma lo le atunu o se tasio matati ana ta ua e niso fa nau na fa u le pona po o se matati le lei i lo la tau o la o wina e au ngai le lumanai ma so sau ma o se fa mau fa i longa foi o le whea fani ma ngā lulu e whelangolang mai o atunu e lua. I le saunanga te mai tai polisili po le Pristine Universite o Samoa na i e whamanino ai haoa onga o le nei mata upu. The HSK or Haniu Shuibing Kaoshi is the standard test of Chinese language proficiency for non-native speakers. It assesses the ability to use Chinese in daily, academic and professional settings. The HSK has 6 levels, HSK 1 to HSK 6. Levels 1 and 2 are the basic levels that focus on simple phrases and everyday vocabulary. Levels 3 and 4 are the intermediate levels that cover more complex sentences and conversations, while levels 5 and 6 are advanced levels which require fluency in reading, writing, and speaking Chinese. There's also an HSK 7 to 9 exam for proficiency beyond HSK 6, but it's mainly for academic and professional use. Na whawhetai ai fo i e le mpasa o saina i Samoa nei sui e to tolus furu ma le valu na whao. Ai mai se fo i le Universite o Samoa i le ofoina ma le oina o le neimta upu i le lamoa. Sau noa manino le polisili lo le teimo mua le nei, wa oina mwha uai tangata o ngā le Universite le nei mta upu. Pei tai o le teimo mua le nei o wha mawina i le silia i le tolu se furu tangata, wa wha umai e au fiei ma le toa fitu mai le toa manga mo e pupua ngatia. This is not the first time NUS has offered the HSK exams on campus to its students who are learning the Chinese language. This occasion is noteworthy because it's the first time that more than 30 Samoans have set the HSK exam and all passed. Hence today we recognize and celebrate the awarding of HSK certificates to 38 candidates that successfully set the HSK exams in November 2024. So the number of successful candidates include 7 children from the Samoa Victim Support Group. How amazing is that? 20 NUS students, 2 college students, and 9 police officers, a total of 38. Famalo to everyone. And of the 38 successful candidates, 36 set the level 1 exam, 19 of them also set the level 2 exam, while only 2 of them also set the level 3 exam. Na sau noa i foi le polisili o le a whaumau na o awina le Universite le nei mata umpu po le ngangana o le nei atunuu po le malo saina o le sao foi lea le Universite le whamna tuina o le 50 tausanga o le whainga paanga a malo e lua. Se you living a lepa, NUS News.
Ona na fi le fontanga le fono ao fai tula fono Samoa na pasia lo ia I lana fai taunga fa tolu le tula fono tau fa au fio teu teunga o le fa bai lua fe los fulma lima ma le tula fono tau fa au fio teu teunga o le tula fono o fa nua maswafa lua fe los fulma lima mo le tula fono tau fa au fio teu teunga mo le fa bai lua fe los fulma lima mo mia le lua bai tolu o sui mamalu o fai pula le pale mene la tau te io ina le pasia ina o swinga o se vahenga o le fa bai o le malo tuto tasio Samoa I le taunuunga o le lafo na whaatuina I le whaitaunga whaatolu o le teuteunga o le whaabai. Na atoa ai le tolu sfulma leono o sui whaipule na la tau langolangoina le swinga o le whaabai ai toa sfulma leono na te ena. O nei tu la fono tau whaofi sa tuina atu I le palemene ia au kuso lua whelua se fulma le wha. Ma o le pasi ai o le nei I le nei vai aso o ia teuteunga. Mo le whaavai ma le tu la fono whanua masuafa lua whelua se fulma lima. O le a tau au ina atuai ia tu la fono mo le malienga e ala I le wha maunianga. Alana fionga I le ama malo le malo tuto tasio Samoa. Malo ia ai loa le avea o nei tu la fono tau whaofi ma tu la fono o teuteunga o le whaavai lua whelua se fulma lima. Ma tu la fono o teuteunga o le tu la fono o whanua masuafa lua whelua se fulma lima. Ma o le si ui le nā Samoa le tātou NUS News mo le nei a fiafi, whaaftai tele le mai mo mai manuia tele o fufuanga ma la sanga nei a fiafi o le astofi tō whaasoi fua.